ഹലോ എവരി വൺ. ഇന്ന് ഏപ്രിൽ 25 അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ശ്രീ നരേന്ദ്രമോദി ലോഞ്ചസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വർക്ക്സ് വർത്ത് ഓവർ 13,480 crore rupees in മധുബാനി ബീഹാർ. അപ്പോൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വർത്ത് റുപ്പീസ് 13,480 crore rupees മധുബാനി ബീഹാറിൽ. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് വായിക്കാം. The Prime Minister Shri Narendra Modi inaugurated and laid the foundation stone and dedicated to the nation multiple development projects worth over 13,480 crore rupees in Madhubani, Bihar on the occasion of National Panchayati Raj Day. He also presented National Panchayat Awards recognizing and incentivizing best performing panchayats on the occasion. Prime Minister laid the foundation stone of an LPG bottling plant with rail unloading facility at Hathwa in Gopalganj district of Bihar worth around 340 crore rupees. This will help in streamlining the supply chain and improving efficiency of bulk LPG transportation. Boosting power infrastructure in the region, Prime Minister laid the foundation stone for projects worth over 1,170 crore rupees and also inaugurated multiple projects worth over 5,030 crore rupees in the power sector in Bihar under the revamped distribution sector scheme. In line with his commitment to boost rail connectivity across the nation, Prime Minister flagged off Amrit Bharat Express between Saharsa and Mumbai, Namo Bharat Rapid Rail between Jayanagar and Patna, and trains between Pipra and Saharsa and Samastipur. He also inaugurated the Supol-Pipra rail line, Hasanpur Bitan rail line, and two-lane rail over bridges at Chapra and Bagaha. He dedicated to the nation the Khagaria Alauli rail line. These projects will improve connectivity and lead to overall socio-economic development of the region. Prime Minister distributed benefits of around 930 crore rupees under Community Investment Fund to over 2 lakh self-help groups from Bihar under Deen Dayal Antyodaya Yojana, National Rural Livelihoods Mission, DAY NRLM. Prime Minister handed over sanction letters to 15 lakh new beneficiaries of PMAY Grameen and released installments to 10 lakh PMAY-G beneficiaries from across the country. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. യൂണിയൻ ഹെൽത്ത് മിനിസ്റ്റർ ശ്രീ JP Nada ലോഞ്ചസ് നാഷണൽ സീറോ മീസിൽസ് റുബേല എലിമിനേഷൻ ക്യാമ്പയിൻ. അപ്പോൾ അത് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഫാമിലി വെൽഫെയർ ശ്രീ ജഗത് പ്രകാശ് നഡ്ഡ വിർച്വലി ലോഞ്ച്ഡ് ദ നാഷണൽ സീറോ മീസിൽസ് റുബേല elimination campaign 2025-26 on the first day of the World Immunization Week, 24th to 30th April, marking a significant step towards India's goal of eliminating measles and rubella by 2026. On the occasion, Union Health Minister released multi-language MRIEC materials, posters, radio jingles, MR elimination and official U-Win launch film for creating awareness in the communities. These IEC materials were also shared with all states or union territories for adaptation and rollout during the MR elimination campaign 2025-26. Measles and rubella are highly infectious viral diseases that can lead to serious illness, lifelong complications and even death. Due to their high infection rate, India has set a goal to eliminate these diseases by 2026. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. എയിംസ് റായ്പൂർ successfully performs its first swap kidney transplant, becomes the first among the newer AIIMS institutions. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം.
Under the guidance of Ministry of Health and Family Welfare, AIMS Raipur successfully performed its first swap kidney transplant, also known as kidney paired transplant. With this achievement, AIMS Raipur becomes the first among the newer AIMS institutions and the first government hospital in the state of Chhattisgarh to carry out this complex and life-saving procedure. The significant milestone underscores the Institute's commitment to advancing healthcare and providing innovative treatment solutions for patients suffering from end-stage kidney disease. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്രൂവ്സ് പ്രപ്പോസ്ഡ് കോമ്പിനേഷൻ ഇൻവോൾവിംഗ് അക്വിസിഷൻ ഓഫ് 100% ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് ഓഫ് ദ AAM ഇന്ത്യ മാനുഫാക്ചറിംഗ് കോർപ്പറേഷൻ. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. ദ കോമ്പറ്റീഷൻ കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഹാസ് അപ്രൂവ്ഡ് ദ പ്രപ്പോസ്ഡ് കോമ്പിനേഷൻ involving acquisition of 100% equity shareholding of the AAM India Manufacturing Corporation Private Limited by Bharat Forge Limited with voluntary modifications. Bharat Forge Limited is a global provider of safety and critical forged components and solutions to various sectors including automotive, railways, defense, construction, mining, aerospace, marine and oil and gas. It manufactures and supplies metal forging products including certain forged axle subcomponents in India and outside India. Certain promoters of BNK family have controlling shareholding through BF Investments Limited in 2 joint ventures with Meritor Heavy Vehicle Systems LLC acquired by Cummins Incorporation in 2022. In India, that is Meritor HVS India Limited MHVSIL and Automotive Axles Limited AAL. Then AAM India Manufacturing Corporation Private Limited AAM CPL is a company incorporated in India and is primarily engaged in the business of manufacture and sale of axles for commercial vehicles in India. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. Credifin Limited raises $25 million through a mix of equity and debt. അപ്പോൾ Credifin Limited റേസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് $25 million ത്രൂ എ മിക്സ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ഡെപ്റ്റ് വഴി. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് വായിക്കാം. Credifin Limited, formerly known as PHF Leasing Limited, has successfully raised $24.9 million, that is 213.6 crore rupees, through a strategic mix of equity and debt, marking a significant milestone in its mission to make private healthcare more accessible and affordable across the country. The latest investment will be channeled into scaling savings, innovative no-cost EMI offerings, expanding its rapidly growing network of healthcare partners, and enhancing its digital healthcare financing solutions. Founded in 2020 and based in Gurugram, Savin has quickly emerged as a transformative force in the healthcare fintech space, addressing the acute affordability crisis and plagues private healthcare in India. The company's unique model allows patients to access a wide range of healthcare services including dental, dermatology, fertility, wellness and elective surgeries through flexible 0% EMI plans. These services are often excluded from traditional health insurance. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. ഇന്ത്യ സസ്പെൻസ് വിസ സർവീസസ് ഫോർ പാകിസ്ഥാൻ നാഷണൽസ്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ നാഷണൽസിൻ്റെ വിസ സർവീസസ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് വായിക്കാം, കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. The center announced its decision to suspend visa services of Pakistan nationals with immediate effect. This move allows a decision made by the Cabinet Committee on Security following a terror attack in Pahalgam on April 22nd. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. പാകിസ്ഥാൻ സസ്പെൻസ് സിംല എഗ്രിമെൻറ്റ് ടു കൗണ്ടർ ഇന്ത്യാസ് ഇൻഡസ് വാട്ടർ മൂവ്.
അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. പാകിസ്ഥാൻ അനൗൺസ്ഡ് ദ സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് ദ 1972 Simla Agreement in a series of retaliatory measures against India. The Simla Agreement is a peace treaty between India and Pakistan that was signed after the 1971 war. One key result of the agreement was the creation of the line of control in Kashmir, which divided the region between India and Pakistan. The agreement also outlined the return of prisoners of war, the withdrawal of troops, and a promise to resolve future disputes through direct talks between the two nations. Now Pakistan has suspended the treaty. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർ ഡോക്ടർ മൻസുഖ് മണ്ഡാവിയ ലോഞ്ചസ് ഇഷ്യൂവൻസ് ഓഫ് സ്പോർട്സ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ത്രൂ ഡിജിറ്റൽ ലോക്കർ. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. Union Minister of Youth Affairs and Sports and Labour and Employment, Dr. Mansukh Mandavia launched the issuance of sports certificates through digital locker at the Indira Gandhi Stadium in New Delhi. Prior to the launch, he inaugurated the National Centre for Sports Science and Research at the same venue. He announced that sports certificates issued through digital locker will soon be integrated with the National Sports Repository System, enabling automatic disbursal of government cash rewards directly into athletes' bank accounts through direct benefit transfer, eliminating the need of paper applications. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. Dr. Mandavia also announced the forthcoming launch of a one sport, one corporate policy aimed at facilitating federation hand-holding and attracting financial support for sports development. Additionally, Olympic training centers for high priority sports disciplines will be developed under a public-private partnership model, he added. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. BHIM app rolls out the UPI circle feature with partial delegation. Sorry. Just a second. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. NPCI BHIM Services, a wholly owned subsidiary of the National Payments Corporation of India, launched the UPI Circle feature with partial delegation on the Bharat Interface for Money application. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. മൊബിക്വിക്ക് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ്സ് എ ഹോളി ഓൺഡ് NBFC സബ്സിഡറി. അപ്പോൾ മൊബിക്വിക്ക് ഒരു ഹോളി ഓൺഡ് NBFC സബ്സിഡറി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. ജസ്റ്റ് എ സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഫിൻടെക് ഫേം മൊബിക്വിക്ക് ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് എ നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനി ആസ് ഇറ്റ്സ് എ ഹോളി ഓൺഡ് സബ്സിഡറി. The Ministry of Corporate Affairs Central Processing Center approved the incorporation of MobiKwik Financial Services Private Limited. The Gurugram-based company informed the exchanges. The subsidiary would fall within the purview of a related party transaction, it added. The company will hold a 100% stake in the entity. The company plans to become a member of various stock and commodity exchanges in the country and abroad. This development marked its foray into the business of dealing with shares, stocks, securities, debt instruments, commodities, etc. MobiKwik Securities Broking was set up with an initial capital of 1 lakh rupees, while the parent company plans to infuse an additional 2 crore rupees in one or more tranches. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. നബാർഡ് ബൈസ് 10% stake in 24/7 Money Works to boost rural credit digitization. അപ്പോൾ റൂറൽ ക്രെഡിറ്റ് ഡിജിറ്റൈസേഷൻ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നബാർഡ് 10% സ്റ്റേക്ക് ബൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് 24/7 മണി വർക്ക്സ് എന്ന്.
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. The National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) has acquired a 10% stake in agri-fintech startup 24/7 Moneyworks Consulting Private Limited. This marks NABARD's first ever investment in a bootstrapped startup, reinforcing its commitment to digital transformation in rural India, the Apex Rural Credit Institution said in a statement. 24/7 Moneyworks Consulting Private Limited's flagship platform, e-Kisan Credit, is a fully digital loan origination system designed for cooperative banks, PSEs and RRBs, it said. The e-KCC platform integrates seamlessly with land records, Aadhaar, e-KYC, core banking systems and ePACS, enabling end-to-end automation of the rural credit life cycle, it said. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. വേൾഡ് ഇമ്മ്യൂണൈസേഷൻ വീക്കായിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് 24th to 30th ഏപ്രിലാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് വായിക്കാം. World Immunization Week, celebrated in the last week of April, aims to highlight the collective action needed and to promote the use of vaccines to protect people of all ages against disease. Vaccines are one of humanity's greatest achievements. Since 1974, they have saved 154 million lives. That's more than 3 million lives a year, or 6 people every minute for 5 decades. In the same period, vaccination has reduced infant deaths by 40%, and more children now live to see their first birthday and beyond that at any other time in human history. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. ഇൻ്റർനാഷണൽ ഗേൾസ് ഇൻ ICT ഡേ 2025 ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് April 24th ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. International Girls in ICT Day 2025 will be celebrated on 24th April under the theme Girls in ICT for Inclusive Digital Transformation. This year, the global celebration will be co-hosted by the Commonwealth of Independent States and the Arab States regions as a hybrid event, featuring a live link between Bishkek, Kyrgyzstan and Nouakchott, Mauritania, along with distinguished panelists from around the world. Live streamed for global audience, in Bishkek, the event is organized in collaboration with the Ministry of Digital Development and Innovative Technologies of the Kyrgyz Republic, while Nouakchott, the celebration held in cooperation with the Ministry of Digital Transition Innovation. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കടക്കാം. ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് മൾട്ടിലാറ്ററലിസം ആൻഡ് ഡിപ്ലോമസി ഫോർ പീസ് ആയിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് April 24th ആണ്. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വായിക്കാം. Multilateralism is often defined in opposition to bilateralism and unilateralism. Strictly speaking, it indicates a form of cooperation between at least 3 states. International Day of Multilateralism and Diplomacy for Peace observed on April 24th. The United Nations came into being in 1945 following the devastation of the Second World War, with one central mission, the maintenance of international peace and security. The Charter of the United Nations states that one of the United Nations purposes and principles is the commitment to settle disputes through peaceful means and the determination to succeeding generations from scourge of war. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഒരുവിധം എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കപ്പോൾ നാളത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം. സോ ബൈ എവരിവൺ.